اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم المفضل بوليوود 100%. معايا انا جوري بك. حلقه النهارده هي حلقه مميزه جدا بنقدمها لكم من مطعم جنون شانجريلا اوتيل بشارع الشيخ زايد رود. مشاهدينا الاعزاء خلينا نبتدي حلقتنا النهارده مع الاخبار، وخبرنا الاول عن الممثل الشهير اكشي كومار. عمل حاجه ما كانتش متوقعه تماما، ان هو هيلعب دور الشرير في فيلم روبوت 2 مع المخضرم رجني كانت الذي سيلعب دور البطل. ومنذ ان نشر هذا الخبر صار الكل يتساءلون، ممثل مثل أكشي كومار الذي يعتبر واحدا من أشهر ممثلي بوليوود وله ملايين المعجبين، لماذا يلعب دور الشرير؟ وكان التوضيح من أكشي كومار نفسه، حيث قال: لقد وافقت على المشاركة في هذا الفيلم لأنه فيلم خاص جدا ويحمل أيضا رسالة اجتماعية في مضمونه. خبرنا الثاني مشاهدينا عن النجم الوسيم ريتيك روشن، انه قرر يعمل في اكثر من فيلم هذه السنه عكس ما اعتاد عليه في السنوات السابقه، حيث كان بالكاد يعمل في فيلم واحد. وقال ان فيلمه القادم موهينجو دارو لن يكون الوحيد هذه السنه، واننا سنراه في فيلم اخر ايضا. واضاف النجم الذي بدا السنه بالاحتفال بيوم ميلاده مع وسائل الاعلام انه بدا السنه الجديده بقرار جديد، وهو انها يجب ان تكون سنه حافله بالاشياء السعيده. في الوقت اللي بيعتبر فيه ممثلي بوليوود ان ظهورهم وتواجدهم على الساحه هو فعلا شيء مهم، فإن معظمهم صار لا يخجل تماما من أن يشارك محبيهم ومعجبينهم حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. الممثلة كاترينا كيف تفضل إبقاء هالة من الغموض حولها، وتقول كاترينا: كل شخص لديه تصور حولك. نعم، أنا حذرة تماما في الأماكن العامة كوني من برج السرطان وشخصية حساسة دائما، لكن إن رأيتموني في حياتي الشخصية فإنني على العكس تماما. تعتقد كاترينا أنها ليست الوحيدة التي تفضل التحفظ، ففي الواقع هذه غريزة طبيعية عند الكثير من النساء خصوصا في هذه المهنة. أمام العالم تكون غريزتك التحفظ، لكن أمام المقربين من تكون على طبيعتك وحقيقتك. رغم أنه قدم كل أنواع الأفلام سواء الكوميديا والدراما والأكشن خلال مسيرته لأكثر من 10 سنوات، إلا أن الممثل جون إبراهام يعتبر نفسه بطل أكشن. ورغم تعرضه لعدة إصابات خلال تصوير بعض مشاهد الأكشن، يقول جون: أنا بحب الأكشن وأعتقد أنني فعلا بطل أكشن، والإصابات جزء من هذه النوعية. وأجريت لي مؤخرا 3 عمليات جراحية، واحدة في ركبتي والثانية في قدمي، وتعرضت لكسور في يدي. لا يهمه، أنا الآن أقوى وأسرع، وفعلا أنا بحب الأكشن، وأنا كمان مش برقص، ولو كنت فعلا راقصا لن أتعرض لهذه الإصابات، فالرقص فعلا سهل بس الأكشن كتير جدا صعب. في هذا الأسبوع وبالتحديد يوم 21 يناير سيتم عرض فيلم النجم أكشي كومار بعنوان ايرليفت. الفيلم بيحكي قصة أكبر عملية إجلاء جوي في التاريخ، حيث قام رجل الأعمال رانجيت كاتيال بإجلاء أكثر من 170 ألف مواطن هندي خلال حرب الخليج سنة 1990. إيه رأيكم بمشاهدة الإعلان الترويجي لهذا الفيلم؟ हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी मैं कुवैत से रंजीत कटियाल बोल रहा हूँ। जी, मुझे कुवैत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी। वी नीड हेल्प एंड वी नीड इट राइट नाउ। ये कुवैत हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो तहल साहब, मेरे आंखों के सामने मेरे ड्राइवर को गोली मार दी एक 16 साल के इराकी सोल्जर ने। मुझे दासमान पैलेस उठा के लेके चले गए। हम मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ का जो इराकी मेजर है वो मुझसे दोस्ती कर रहा है या मुझे धमकी दे रहा था। वो मौके है, फैमिली लेकर निकल जाओ। सोशल वर्क में लग गए तो फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। जी मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। Let's just leave. Just get us out of here. मुझे भी यहाँ से निकलना है, लेकिन इन सब के लिए अरेंजमेंट करने के बाद।
हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक, कि हम कोईती नहीं हिंदुस्तानी हैं। साथ है तो कुछ है, वरना nothing। एयरफोर्स की चीफ से बात हो रही है, उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। मेरे सर 1,70,000 लोग एयरफोर्स के बेस में। पॉसिबल नहीं है, जानता हूँ। कोहली जी, आपको जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब जो सबका होगा हमारा होगा। مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معنا. يعتبر فيلم فتور بطولة النجم أديتيا روي كابور والجميلة كاترينا كيف من أهم الأفلام المرتقبة في الفترة القادمة. الفيلم مأخوذة قصته من الرواية العالمية Great Expectation للمؤلف تشارلز ديكنز. الفيلم هيكون من النوع الدرامي الرومانسي، ومن المقرر عرضه في 12 فبراير القادم وهو عيد الحب. ايه رأيكم بمشاهدة الإعلان الترويجي لهذا الفيلم؟ पहली बार जब तुम्हें देखा था फिर तो बस बम फट गया था मेरे सर में। एक एक चीज तुम्हारी याद है मुझे, तुम्हारा स्कार्फ, तुम्हारी कहानियों की किताब, चिनार का लाल, वो एक एक दिन जो मैंने रोज जिया है। Rising star. Wish me love I broken. कर लिया तुम्हें फिरदौस जाना अपनी। मुझे तो लगा था तुम आजाद करोगे। अब खुद से आजादी तो सिर्फ मौत ही दे सकती है, या फिर इश्क। फिरदौस के काबिल बनना है तो कुछ बन के दिखाओ। इतना आसान नहीं उसको दुनिया में दाखिल होना। बच के रहना उनसे। घूम फिर के बेगम की ही बेटी है वो, किसी की सगे नहीं है ये लोग। तुम इश्क पे लुटने के लिए नहीं बनी हो। जरूरी तो नहीं है जो आपके साथ हुआ मेरे साथ भी वही हो। फिरदौस, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें समझ में नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे जितना पागलपन नूर। नहीं आसान नूर मियां, या तो डूबोगे या तैर के निकलोगे। ये भी दूर मेरा परवरदिगारा। بعد ما شفنا الإعلان الترويجي لفيلم فتور، خلينا نروح نشوف الجزء الأول من المؤتمر الصحفي لهذا الفيلم. Hello, I'm from the Bus Diary. My question is to all the actors of the film. This side, to your right, on the front seat. Yeah, me here. there you are. How tough is it to portray such full of passion characters, and what preparation you went through for this? All three of you. When you have Katrina Kaif standing in front of you, you're full of passion, I think. So for you, it was natural. Yeah, it comes naturally. Okay. And Katrina, how was your experience? I think it really helps if you believe in love that way, and that's the way that I see love. I think that love is life and love is passion, and
inherently, I believe that. So for me, I think with that belief, you have that conviction. And then, of course, got to somebody who I've known for a very long time. And I was really excited when I got the script to work with him. And I think it took us a few days, but then after that, I think we just really connected and everyone was on the same page and understood each other really well. So are you a die-hard romantic? Is this going to come out from this film? I hope it comes out from the film. Yeah. That's definitely the intention. Yeah, I think definitely, I think we all are die-hard romantics. I'm definitely one. And this story, for me, was always one of my favorite stories. Of course, I'm sure you've realized it's inspired from Great Expectations. And it's always been one of my favorite stories. I think it's been one of the most romantic stories that there are in literature. All three of you looking very stunning in the trailer. It's amazing. Thank you so much. आदित्य उर्दू अल्फाज काफी यूज किए गए हैं जो जरा उसकी तैयारी किस तरीके से की आपने जरा बता दें. I took some diction classes, but not too much. With me. Katrina and me did some. Actually, the language that I'm using in the film is not that tough. Here and there, a few words here and there, which I kind of struggle with. But I did a few classes, and my Hindi is not that bad. And Katrina, आपने भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए? Normally I work with, I try to work on my scenes with, with some people, with coaches and all that. Spend some time with our director, of course. I think the most important thing was for me to try and understand the mind of this girl. I'm sure you've read the book, many of you. She's always been a complicated character. Like, is she manipulative? Is she like that? Does she know what she's doing? What are her reasons? So we've spent many a night, me and Gattu and Adi, also discussing, like trying to give our, a life, trying to give our interpretation to this character. Aditya, my question to you is slightly towards your right. Hi, congratulations to the whole team. The trailer is fantastic. My question to you is, before the trailer we saw, आपकी कुछ images आई थी, मतलब जहाँ आपने मतलब your well-built physique हमने आपकी देखी है. So, have you worked something special on your physique to make? Sorry, did I do something special? Yeah, something for your physique. Yeah, I starved. That's what I did for a long time. No, I did. I worked hard on my physique. I got a trainer to help me for a while, and I think it was important for this role to do it. So yeah, it required some commitment for a while. I did eat very little food and worked out twice a day for a bit. And yeah, it doesn't come easy. Katrina, मेरा आपसे सवाल है कि be it Fitur or your upcoming movie with Siddharth Malhotra, you are romancing with juniors. So what do you want to say about this new phase of your career? Juniors. Does that mean that he should be addressing me as Katrina G? I think he should start. Huh? Anji? See, he's not even listening. See, he's my junior, but he's not even listening. Actually, let me tell you a little secret. So, I think me and Adi is my senior. We've been through this many times in the film. He's actually my senior. And I think is it 11 years ago? About 11 years ago, me and Adi have done an ad film together where I'm putting on some lipstick, like this, and then this boy peeps through the window and goes, like that. Basically, and that boy was Adi. Basically, I was the extra and getting paid 1/10 of what she was for that. But we both started working at the same time. But we both started at the same time. And if you really want some entertainment in your day, you should type onto YouTube an interview me and Adi have done together for Channel V. For Channel V. When I was a VJ, yeah. Yeah, I think it was for Partner, for the movie Goddess Diaries. Yeah, Goddess Diaries. It's really funny. Adi has hair. No. And I'm this big. And we're talking together like this. It's really funny. You should see it. So we've actually known each other. We realized it. I don't think I remembered. But we realized it when we started shooting this film that actually we worked together like 11 years ago. So it was actually kind of funny. Yeah, so she's my junior. So I think you can call me G. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونرجع لكم للجزء الثاني من المؤتمر الصحفي لفيلم فطور. Now you said it's very difficult to read a woman's mind. Do you agree? I disagree. I'm sorry. I've actually your reasons to disagree. I think that women know their mind more than men. Yes. And I can only speak for myself, but I know that I know my mind. I'm very certain of my mind. Perhaps sometimes too certain, which probably is my weakness. But I think men know their minds less, which is actually probably.
Sorry, I don't mean that in a bad way. I mean sometimes, which is actually what, stop laughing. It's true. I think women know their minds very well. But this character, which is based on Great Expectations, I think one of the reasons that I was so drawn to it is exactly the reasons that Gatu described right now, is that I think she has been raised to have the mind, almost like the mind of a man. And I think that that's quite interesting. The mind of some men, of course, no, you cannot generalize all men or all women. But she has a very... she has a mind which is so unlike mine. I think for me that was just something interesting to explore. Excellent promo. I think it's really fantastic. You're looking outstanding. Aditya is looking outstanding as well. Tabu ma'am as well. Now, my question is that it's based on Great Expectations, and your character is based on Estelle. It's a beautiful character over there as well. You share a very interesting relationship with your mother, Miss Havisham, which is, I think, played by Tabuji. Now she is supposed to she's supposed to have her idiosyncrasies and certain nature. Now how was that sort of bonding that you've shared with Tabuji, and what sort of process was there? So I think the hardest bit of acting that I had to do in the film was pretending that Tabu is my mother, because she does not look like my mother from any angle. She's like a friend. So I said, come on, I can't call you. But I've actually also, I mean, I really enjoyed the days that we shot together in the film. Just we spent a lot of time talking, and I don't know how much you've interacted with Tabuji, but she's really one of the warmest people and completely so down to earth and genuine. So actually, those conversations are some of my warmest memories from the film. And she's a phenomenal actress, so you just have to remember, like when you're in front of every great actor, you have to remember to not get lost in their performance, but to contribute to their performance. So first you'd be like, oh, let's see what she's gonna do. And then you'd be like, okay, no, act. Yeah, my turn. So yeah, I think we've just been really fortunate that that she was, gracious enough to step in into the role. Sure. Tabuji, you're playing Miss Havisham, which is, I think, a very interesting character as far as literature is concerned. You've played such roles in the past in terms of Macbeth, and you've done Heather as far as... now, how is your process like when you're given such roles which have a lot of layers to it? They're excellent characters in their own way with their complexes and all these things. How is your approach like for something like Miss Havisham and other characters that you've done? In this film, I had 2 days to get into this film and this character. So I really don't know what the process was, or if there was any process. I just went into it with just some really confused head about, and because we were shooting the last scenes first. So I was just trusting my director, Gatu, and since I've known him since we were 16, I knew I could just trust him. واخيرا جينا لفقره الاسئله والاجوبه، وهي فعلا فقره مفضله عندي. وخلينا نبتدي باول سؤال مع نام زد 1927 بتقول امتى هتعرضوا فيلم دلوالي؟ ان شاء الله هنعرض الفيلم قريب. والسؤال الثاني من رانج روسيا بتقول لنا ايه هو تردد زي افلام على النايل سات؟ هو 11938. والسؤال الثالث من كوجاي ديبيكا لاف بتقول امتى هتعيدوا زي سيني أووردز؟ بليز يا أحلى قناة، أنتي أحلى واحدة، وشكرا على السؤال. إن شاء الله هنعرضه حصريا في شهر مارس، وهنعرض فيه كتير حاجات مميزة ومقابلات مع كل النجوم المفضلين عندكم. السؤال الثاني بيقول من لاف بوليوود ار كي، امتى هتعرضوا فيلم تماشا؟ ان شاء الله هنعرض الفيلم قريب، وعايزين مقابله مع رانفير كابور. ان شاء الله اول ما يجي على دبي هنعمل معاه مقابله، ولو ما جاش على دبي احنا هنروح له الهند وهنعمل معاه مقابله. وامتى هتعرضوا فيلم دلوالي؟ قلنا ان شاء الله هنعرضه قريب على قناه زي افلام. البرنامج الساعة كام؟ من إدوارد أتايا. البرنامج بيتعرض الساعة 7:30 كل حد على قناة زي أفلام، والساعة 6:30 بتوقيت السعودية، والساعة 5:30 بتوقيت القاهرة. السؤال الثاني امتى هتعرضوا الأفلام الجديدة؟ إن شاء الله قريب. فيلم تماشا برضو هنعرضه قريب، وبريم راتان دهان بايو هنعرضه إن شاء الله تاني قريب، ودلوالي وباجيرو مستاني من سحر الليل.
وفي بتسالني بتقول لي مين هي احسن ممثله عندك؟ انا بحب ديبيكا باتكون، بحب بريانكا تشوبرا، بحب كتير ممثلين. انا بصراحه بحب كل ممثلات الهنود. في سؤال تاني، وارجوكم ان انتوا تنزلوا بوستر لكل الافلام اللي هتتعرض على زي افلام. ان شاء الله نوعدك قريب جدا ان احنا هننزل بوستر لكل الافلام الجديده والقديمه على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا كلها. وفي سؤال تاني عايزين نعرف برضو اخبار عن رانفير وديبيكا من ديب فير لاف فور ايفر. برضو ان شاء الله اول ما يجي على دبي هنعرض، اول ما يجي على دبي ان شاء الله هنعمل معاه مقابله، وممكن نروح للهند ونعمل معاهم مقابله. هم كانوا سائلين على رانفير وديبيكا، هو الفيلم الاخراني اللي هم صوروه مكسر الدنيا في الهند. وتايجر 2601 بيقول لنا امتى هتذيعوا الفا تاني؟ هو مش الفا، هو ايفا اوورد تقريبا، ان شاء الله هنعرضها قريب. وشاروخان لافرز بيسالوا ليه شاروخان قفل الحساب بتاعه؟ هو قفله لفتره معينه، شكله كان حابب ان هو ياخد استراحه، بس هو دلوقتي رجع تاني يتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعته ومن خلال الانستجرام بتاعه. وبوليوود 2015 بيسألونا امتى هتعرضوا فيلم جذبة؟ فيلم جذبة هنعرضه ان شاء الله قريب في شهر مارس حصريا على قناة زي أفلام. وللأسف الشديد وقت البرنامج مش هيسمح لنا غير ان احنا نجاوب على آخر سؤال معانا. هو من بوليوود 2015 بيقول حابب يعرف أخبار عن سونو سود. هو سونو سود حاليا بيصور فيلم عالمي مع النجم جاكي شان، هيتعرض قريبا في صالات السينما، واوعدكم انه كل الاسئله اللي موجوده معانا هنجاوب عليها يا اما في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، او هنرد عليكم خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت على الانستجرام او على الفيسبوك او كانت على تويتر. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بتمنى ان الحلقه عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده مليئه بالاخبار لنجوم بوليوود المفضلين لديكم. وما تنسوش تتواصلوا معنا على صفحات التواصل الاجتماعي الظاهره امامكم على الشاشه، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.